Oh, Nidhi so I Nidhi have to Nam repeat again. Pradho. Oh, how lucky. So today's questions was along these lines. So normal things we cannot take to the next life. For the lack of better words, I will call it next life. Okay. So but don't take it like very literal. So for the next life, we cannot take things like houses, bank accounts, parents, and dogs and cars and things. But there might be some like things maybe like good qualities which we actually can like in a way take along in the next life. So if Loko Hamudru can elaborate on that. So whenever Ramarakita went to fetch a book which is Sutta, which basically talks about the very same thing, we are going to go through that. हाँ So ඉංගනේ I am ධම්ම sorry දක්ඛිනා for කියා දෙන්න. Sinhalese. Somebody has to translate it in a nice way because my Sinhala is really not good enough to මේ ලයිට් එක කරන්ට් එක ගැනයි මම දැන් කල්පනා කරන්නේ. සුදත් The first book of Buddha Nikaya. And the name of the sutta? Nidhi Kanda Sutta. Nidhi Kanda. What do you mean? මේ ආරක්ෂා කර ආරක්ෂා නිදාන් කරපු නිදි. නිදින් නිදි නම් පොඩිතෝ. තමන්ගේ දිනුව කැමති කෙනෙක් හ්ම් යම් කටයුත්තක් ඇති වුණාම ප්‍රයෝජනයට ගන්න කියලා හ්ම් ගැඹුරට බලක් හදලා උදාහරණයක් තැන්පත් කරනවා. So I will try translate. So uh, somebody that is thinking of his own benefit or something like that, prosperity will go, and this is in the Buddha's time. So find a suitable place, dig a hole, and put some wealth in the hole. Keep it like for bad. එයා හොරෙක් කියලා අපරාධකාරයෙක් කියලා සතුරන් විසින් රජුවන්ට දැන්වුවාම ඒ වගේ වෙලාවක රජුවන්ට ගෙවලා හරි මේ බේරෙන්න ඒ වගේ නිදාන් ප්‍රයෝජන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හොරුන් අල්ලගෙන ධනය දෙන්න කියලා ඉල්ලුවාම හොරුන්ට දීලා හරි මේ බේරෙන්න ඒ වගේ නිදාන් ප්‍රයෝජන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් If I understood correctly, so those days the king, meaning these days like tax people and or thieves, they came to like capture the wealth of that person. So in situation like that, because part of his wealth is being hidden away, this kind of hidden treasure, hidden wealth becomes very useful because it's hidden away. මේ ජෙනියද ජෙනියද ආර බලනවද Okay. Okay, no, because I think it can be translated both ways because it becomes useful for him. So the Sinhala version seems to say then you use the hidden wealth to pay off the king or the thieves. And I thought the usefulness becomes because you don't have to give them everything more. Anyway, at that point, it becomes useful for you. It
becomes like a real treasure for you. දැන් ණය හිමියන් තමන්ගේ ණය මුදල් ඉල්ලා බල කරන කල ණය නිතිය දුර්භික්ෂ කාලයේ උත්සාහ කරන කල්හි ප්‍රයෝජන කිසිත් වන්නේ යයි සලකා රන් රුපී ආදී නිදහන් කොට තබන. So this one is so or you can be in debt or there might be a famine. So that time you take the wealth and pay off the debt or like use it to get over the famine. Then ණය හිමියෝ ණය ඉල්ලුවාම ඒකට ණය ගෙවන්නත් මේ වගේ හංගලා තියෙන එකෙන් අරගෙන දෙන්න. You pay off the debt from the treasure. ඒක දුර්භික්ෂ කාලයක් හෝ වෙන විපතක් ආපු ලාටත් මේ හංගලා තියෙන ධනෙ අරගෙන That's what I said. If there is a famine, you use the hidden money to get over the famine. ඔව් ඒකයි ණයකාරයන් දුර ණය දෙන්නේ. जैसे जलයට සමීපතා මේන් ලයින් එක කල්දිම ඔහුගේ කාර්ය සිද්ධිය පිණිස නවත්න පවත. එක්තරම හංගලා තිබ්බත් ඒ ධනය හැමතිස්සෙම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ. So if I'm put correctly, it's something like this. No matter how much you hide or keep away the treasure, it's not useful for you all the time. නිදානේ හෝ තිබූ තැනින් ඉවත්. නිදානේ තිබ්බ තැනින් මොකක් හරි ඉඳලා නැති වෙනවා. And if something happens to the place where you hid the pots with the gold, then you might lose the treasure. නිදානේ කළ තැන ජීවිත සංඥාව හෝ මුලාවයි. Or you can forget where you put your pots of gold. නාගයෝ නිදානේ අරන් යනවා. And there were these beings called nagas, usually not even translated. Sometimes they are called dragons or like mystical serpent people. So anyway, they might like find your hidden wealth and carry it away. Nowadays, nagas are part of Satu. But Lokama one time said there were one kind of people that were building like waterworks in those days. මහරජාගේ තමයි ඒගොල්ලෝ. So because they are also digging all the time, so they might have to dig up. So anyway, these nagas, so these nagas will take your නාගස් ඒකට වින් දැමරක්කිට අදහස් ගොඩයි. මුහුදෙත් ඉන්නවා ගොඩ බිම. මහරජිතයෝ අතර හතරෙන් එකක් නාගයෝ. ඔව් එහෙමත් ඉන්නවා. යක්ෂයෝ හෝ ඒ අරගෙන or it may be yakas, like demons. ඊට අපේ දායාදයෝ හෝ ඔහුට පේන නොදී ඒවා පොළොව හාරලා අරගන්න. අපේ දායාදය කියන්නේ So all your relatives or people that like relatives and heirs, people that they think that they are going to inherit from you, they might dig here and there and find out your hidden pots of gold and take them away. යම් කාලයක පින්ගේවියාවක් ඉන්නේ ස්මෙල් වෙනවා. ඈ පින්ගේවිලා කියොත් එන්නේ අවුදා. ඒකත් ඉවර. And anyway, then the last line is anyway, if one day your power or potential of your marriage is exhausted, at that point also it will this hidden wealth will be lost. මේ ලෝකේ අපේ දහන ඉතිහාරනවා කියන ඔක්කොම ඉන්නේ නැතිවම විනාශ වෙලා යනවා. So the last line basically sums up the situation in the world where it says when this marriage like marriage potential is exhausted, then what the wealth you might have is also like destroyed or disappear. යම් ස්ත්‍රියක් විසින් හෝ පුරුෂයෙක් විසින් දානයෙන්ද සීලයෙන් චිත්ත සංයමයෙන්ද ක්ලේශ සංසිඳ වීමෙන් හෙවත් ප්‍රඥාවෙන්ද
මනාකොට නිධානයක් නිධානය කරන ලද්දේ වේද ඒක ගාථාව කියනවද? යස්ස දානේන සීලේන සංයමේන දමේනච නිදී සුනිහිතෝ හෝති ඉත්‍යා පුරුසස්ස. ඉතින් So බලන්න then there is another kind of wealth or treasure that you might try to keep, and that is the treasure of dana, sila, and like samvara. සීල සංයම දම Yeah. So that is virtue, generosity, virtue, and let's say self-discipline or self-guarding. එම නිධානයක් නිදා කළා So if you have put away a treasure of that size, සාහිත්‍ය කෙරෙහි සංඥා කෙරෙහි යම් පුද්ගලයෙකු කෙරෙහි ආගන්තුකයෙකු කෙරෙහි මව කෙරෙහි පියා කෙරෙහි එයාට වැඩිමහල් සහෝදරයා හෝ සහෝදරිය කෙරෙහි දානාදී විදියෙන් මනාකොට තැන්පත් කරන ලද මේ නිධානය අන්‍යයන් විසින් ගන්නට නොහැකි. සාහිත්‍ය කෙරෙහි so then if you Man- show proper respect towards stupa සංඥා and the community of monks and nuns කිසියම් පුද්ගලයෙක් and a worthy individual ආගන්තුකයෙක් and show hospitality මව කෙරෙහි and towards your mother පියා කෙරෙහි and father වැඩිමහල් සහෝදරයා කෙරෙහි and towards your brothers and sisters that are older than you. දානාදී විදියෙන් මනාකොට තැන්පත් කරන ලද නිධානය So if you treat those with proper respect, yeah, then such treasure, if you put away, that is the real treasure. ඒක වෙන කායට ගන්න බැහැ. Like this, yeah. So this the treasure that nobody can take from you. පරලෝ යන කල්හිද තමා අනුවම යන්නේ. And it follows you even up to the next birth. මරණාසන්න අවස්ථාවේ හැරදමා යා යුතු වස්තු නැති කල්හි මේ පුණ්‍ය නිධානය රැගෙන පරලෝ යනවා. So පුණ්‍ය at the දාන්නේ. time when you are dying, I guess Saravak Silvani Kelakulan. මරණාසන්න අවස්ථාවේ අනිත් වස්තුන් අත්හැර දාලා යද්දී මේ පුණ්‍ය නිධානය අරගෙන යන්න. So at the time of death, where you have to, like you are forced to let go and relinquish all other possessions, it is this kind of treasure that actually you can carry along to the next world, දැන් පුණ්‍ය to the beyond. දැන් පුණ්‍ය නිදානේ අරන් යන සම්පූර්ණව. So it is this treasure of merit that you carry along with you. හරි. පුණ්‍ය නිධානය තුනේ අන්‍යයන්ට සාධාරණ නොවේ. I forgot what is saga. Common. Common, not common for others. Yeah. So everybody has his own merit. Like it cannot be taken by others. තරුණ විසින් පැහැරගත නොහැකි. And that kind of treasure cannot be carried away by robbers. පරලෝ යනකොට ගෙනියන්න පුළුවන් ඒ වගේ පුණ්‍ය නිධාන නුවණැති අය රැස් කරගන්නවා. So the wise ones, knowing that this kind of treasure can be taken on or carried on, go ahead and kind of try to get this kind of treasure or prepare this kind of treasure. මේ පුණ්‍ය නිධානය කියන එක මේ දෙවියන්ටත් මිනිස්සුන්ටත් තමන් කැමති සියලු සම්පත් කියලා දෙනවා. So whether you are a human, a god, or any kind of being, this kind of treasure is something really valuable for you. යමක් ප්‍රාර්ථනා කරනවාද ඒ සියල්ල මේ පුණ්‍ය නිධානය කරන කොටගෙන ලැබෙනවා. So whatever one might happen to wish for, all that might be realized, happen
thanks to the power of this very thing, and that is merit. සුන්දර චවිවර්ණ ඇති බව, මధుර ස්වර ඇති බව. Fair skin, Sundar. sweet voice, Okay. and good shape. මොකද And සුන්දර චවිවර්ණ ඇති බවද, මధుර ස්වර ඇති බවද, ඇඟපසඟ පිළිබඳ හැඩය ඇති බව. සේප ඒ හන්ද දන් දෙන්න skin color. So you have like beautiful skin complexion. මధුර ස්වර ඇති බව. Sweet voice, yeah, sweet voice. අඟපසඟ පිළිබඳ මනා සටහන ඇති බව. And like your limbs are beautiful, something like that. සුන්දර ශරීර ඇති බව. And the whole body is very beautiful. අධිපති භාව. And you have like master. පිරිවර ජනයා ඇති බව. පිරිවර ජනයා. පිරිත You have following. මේ සියල්ල පුණ්‍ය නිදානයේ කර්ම කොටගෙන ලැබේ. So all these things also can be accrued because of the power of merit. This special treasure of the power of merit. ප්‍රදේශ රාජ්‍ය. You can become a local AGF office top boss. Local government, local boss of the local ruler. එක්තිවයිනේගේ අනසක පැවැත්වීම. Up to from the like local council boss up to the boss of the whole continent or something. Or the ruler of the whole island is the literal translation. යව් මුළු සතර මහා දිවයිනේ අනසක පැවැත්වීම සංඛ්‍යාත චක්‍රවර්ති රාජ. That means ruler for whole world. Okay, which is respected even with anyway. Okay, you become the universal monarch through the power of merit or this treasure of merit. දෙව්ලොව දිව්‍ය සැපය යන මේ සියල්ල පුණ්‍ය නිදානයේ කර්ම කොටගෙන. Also, thanks to the power of this treasure of merit, or thanks to this treasure of power of merit, one can even end up in the divine realms. යම් මනුෂ්‍ය සම්පත්තියක් ඇද්ද දෙව්ලොව යම් සුඛයක් හා සුඛ වස්තුන් ඇද්ද. So whether it is possessions in human realm or happiness and possessions in the divine realm, යම් නිර්වාණ සම්පත්තියක් ඇද්ද ඒ සියල්ල මේ පුණ්‍ය නිදානයේ කර්ම or even up to the most valuable things that is Nibbana, all of those can be accrued through this special treasure which is the power of merit. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය නිසා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යෙදුණාම විද්‍යාව සහ විමුක්තියේ වශී භාවයේද මේ පුණ්‍ය නිදානයේ නිසා ලැබේ. Oh, this last. So if you have the company of this special kind of noble friend, they call them that. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය නිසා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් භාවනානුයෝගී යෙදෙන්න උතර. So you have the company of the noble friends as well as you develop your meditation together with wise attention. One can having those things can achieve the default knowledge and recollection of the past life. And being able to understand the minds of others as well as the extinction of pain, as well as the 8 attainments, Nibbana and liberation. All those can be also acquired through this power of this special treasure which is the merit.
and also this discriminative knowledge, අෂ්ට විමෝක්ෂයන් and 8th kind of liberation, ශ්‍රාවක පාරමී ඥානද or the special knowledge of the follower. great Sorry. Here the follower means like not a normal disciple, but the big disciples like Venerable Sariputta. පච්චේක බෝධිසත්ව Or even up to the having enlightenment of this individual enlightened one. සම්මා සම්බුද්ධාය Even the Samma Sambuddhahood can be acquired from by the power of this very same treasure, which is merit. මෙසේ බොහෝ ප්‍රයෝජන ඇත්තා වූ ඉන් රැස් කිරීම So from this, it is obvious that this like accumulation or preparation of this merit, බොහෝ අර්ථ ඇත්තා which is very beneficial, ඥානවන්ත පින් කරපු අය ප්‍රශංසා කරනවා නැත්නම් පුණ්‍ය so that the wise people that understand that and do the same thing, also on top of that, praise doing that. And that's it. And then English forgot. So anyway, I encourage everybody to please, if you can go to find proper translation in your own language, go and find translation. In your own. තාන්‍ය We have only in English. Huh? Only in English. We have only in English. In Russian, we don't have. No. If you have English translation, we need to have a look and read, and everybody can hear the proper translation. Okay. Yeah, no, we did that. I don't know who translated that. You were. Okay, a person stores his savings in a deep pit close to water, thinking, when a duty or need has arisen, it will be there to help me, to free me from a king if slandered, or from a thief, or from a debt or famine. For this kind of help, savings are stored up in the world. Although it is well stored in a deep pit, close to water, still it cannot help him in all things on every occasion. For perhaps those savings are removed from that place, or he forgets the signs telling where they are, or Nagas take them away, or Yakkas carry them off, or the heirs he dislikes steal them unseen. And when his merit comes to an end, all his savings will be destroyed. However, if a woman or a man who through giving, virtue, meditation, and self-control store his or her savings up, that is said to be the best saving. If one respects stupas or the community of Buddhist monks or an individual or a guest, or his mother or father, also an elder brother and sister, those savings called merit are well stored up. Those merits follow when going to the next life. He gives up wealth when he has to leave his life, but saving called merits go along with him. It is not shared with others. No thief carries those savings away. The wise person should make merit, for that savings follows one alone. That saving satisfies every desire of gods and humans, whatever they wish for. Through this merit they receive all. A gorgeous look, a sweet voice, a beautiful body, power, and many friends. Through this merit they receive all. Leadership in the community, a human kinship,
and whatever happiness a universal king has, also kingship in the heavens, through this merit they receive all. Human pleasures, divine pleasures, even nibbana, the end of suffering, through this merit they receive all. Mental development by attainment of true knowledge and liberation is the association of good friends and thinking in line with the Dhamma, continuation of wholesome qualities. Through this merit they receive all. The higher spiritual attainments, the liberations, the enlightenment of the disciples of a Buddha, awakening of a private Buddha, the awakening of a fully enlightened Buddha, through this merit they receive all. So this is of great benefit, that is to say, the accumulation of merit. Therefore, the wise and intelligent always praise the making of merit. හොඳයි නේද? ඉතින් නෝනාට දැන් ඔය සූත්‍රය යාලා සතුටක් නැත්තම් මෙන්න මොකක් හරි කරන්න කියන්න. නෝනාට ඔය සූත්‍රය ගැලපෙන්නේ නැත්තම් ඉතින් වෙන මොකක් හරි කරන්න කියන්න. Tolokam said, now if the person that asked is not happy with this sutta, they should go and do something else. ඔව්. එතකොට දැන් ගැලපෙන දේවල් තියෙනවනේ. There are some things that we find agreeable. දැන් ගැලපෙන හැටියට තමයි ඉතින් මේවා තේරුම් ගන්න කියන්න ඕන වෙන්නේ. So it is actually desirable to try to understand these things along those lines as a kind of fitting or agreeable thing to you. ඔව් පෙරක් අය ඉතින් ඔය පිළිගන්නේ. So some people don't accept that. I Oh, don't know if pelakai that pilihan. English was simple enough. So what Lokohamud was trying to say was, if we get teachings like this, we should try to make our mind to accept those as something good and suitable for us. I don't know if that's correct. මට මේ පින්න ගැන කියා දෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් ඉස්සර පැරණි කතා තියෙනවනේ බුදුහාමුදුරනේ කතා. මෙන්ඩක මොකද්ද දමලක් කිව්ද ඒගොල්ලෝ නම් දැක්ගියා. ජෝතිය නේද? ජෝතිය මෙන්ඩ. ඔව්. ඔව් ඒ වගේ කට්ටියනේ. So some people don't believe in this, and that's kind of an obstacle for them. දැකලා නැහැ දන්නේ නැහැ කියලා පිළිගන්නේ නැහැ. So then, because like in the Buddha's times, there were people that were getting amazing, like completely like amazing things as a result of the merits done in previous lives. But now these things are not available. We have not seen those things, and as a result, many people, if they hear about it, they don't accept those things as an actual thing. ටිකක් පිළිගන්න වෙනවා නටබුන් දැක්කාම. දැන් තියෙන නටබු නටබුන් දිහා බලලා කියන්නේ ඔය දිහා බලලා If you go to those places and see the remains, Lokohamud says, you might get a little bit of faith or belief in those things. ඔව් දැන් මේ කාලේ මුගා ධනෙ තිච්චා හිටියා. But these days we have also like these people Lokohamud mentioned, they were like extremely rich people in the Buddha's days. They were the Buddha's supporters, and they had like some amazing things happening to them. But one of the things was like they had like unbelievable big amount of wealth. So such people are still available even these days. ඒක මහත්තයෙක් හිටියා. මේ කාලේ මට ඉතින් හිටියා නම් වැඩි හරි ඉතින් මේ කාලේ නැහැ. හා ඔය මධ්‍යස්ථානේ මේ ඒ කාලේ තිච්ච දාන දාලා සම්පූර්ණ හැදුවා. වතුර ටැංකි මේ උපසම්පදා කුටි උපාධිකා ඔක්කොම හැදුවා. So those days when the old Kandupada center was being constructed, there was one gentleman that used his wealth to construct the whole dining hall as well as
some like water tank or like the structure for the water tank and the water tank and some cookies for the higher ordained monks and things like that. They were all of them paid for and organized by one person. ඊළඟට එහා ඉඩම අරන් දුන්නා. So then he also bought the property, the land, and offered it to the center. ඔව්. ඒක වටේට කම්බි ගාලා පාක් වැඩ ඈ. දැන් එතකොට මේකට විතරක් නෙවෙයි මේ මධ්‍යස්ථානට නෙවෙයි ඒ මධ්‍යස්ථාන only this center, he was doing similar things in other places also. ඒක ලොකු පින්කම් ලක්ෂ ගණන් වියදම් කළා. And he did some special meritorious occasions which those days cost hundreds of thousands of rupees, which is like these days it would be probably tens of millions of rupees. Oh, ඊට පස්සේ හෝමාගම එතකොට එකක් නෙමේ මොකක්ද දැන් නායකාන්ට අනුනායකන්න මොකක් පත්බෙදිය අනුනායකාන්ඩු පත්බෙදිය පත්බෙදි ඔක්කෝම පන්සල ඔක්කෝම හදා දුන්නා. So now Lokam was enumerating some places around Sri Lanka that were also like helped and built up by the same gentleman. තලගල එන තාත් මහාධ්‍යත්‍යනත් තියෙන තලගල ළඟ ඒකේ කුටි ඔක්කොම ඒක මේ ආම්දුන්ට භාවනා කරන්න කියලා ලොකු කුටි පෙළ ලින් ඔක්කොම හැදුවා. So some of these places there were the idea was to have kutis for monks that want to meditate. ආරණ්‍ය වල ගිහිල්ලා ඔක්කොම කළා. And other places like forest monasteries, he went there and organized basically everything to make everything available and ready. දැන් ඒ ආරණ්‍ය හරි ප්‍රසිද්ධයි. Then these days that forest monastery or forest hermitage has now become since then very famous. ලොකු පින්කම් කරනවා අවුරුද්දකට 3ක් රුවන්වැලිසෑය බෝධිය ළඟ ඉවරයි. අවුරුද්දකට 3 ඔව්. A Mahathir. Also, this gentleman used to organize 3 times a year, really big, meritorious kind of ceremony in Anuradhapura around the famous big stupa and Sri Mahabodhi, the Bodhi. ඔව් ඉතින් දැන් මේ විදියට ගොඩාක් පින්කම් ඈ. So like this, he organized many like meritorious celebrations. තව මහත්තයෙක් ගම්පා ඈ අපේ ගෙවල් ළඟ. අපේ ගෙවල් ළඟ. When a Mahathir. ඔව් තව එක්කෙනෙක්. Then there was another gentleman that was coming from near where Lokohamra was, like where Lokohamra's house was. ඔව් එයාත් හරි ඒ වගේම මේ එක්කෙනෙක් මේ පාරේ මේ මම මේ ආවත් පස්සෙත් හිටියා. දිගටම මේ සුදු අනේ එහා පැත්තේ මැදත්තාන සුදු රෙදියට මේවා දාලා නෙළුම් මල් දාලා හාමුදුරුවෝ දැම්මලා දානයක් දුන්නා. සුන්ද පෑන් වලින් කකුල් හොදලා. I don't know if I got it correctly. So he used to come when I was in the old center, next door center. He used to like come and bring. I think what Lokohamra means is the centers usually they have a donor for a specific day that pays for the running of the center of that day. And very often they come and also like bring food or cook even. So he used to take this like one day looking after the center very often. But not only that, he used to come with a lot of faith and when he was offering these things, he spread white cloth and brought lotus buds and spread them around to make it like more memorable and things like that. Yeah. So, like the petrol. Okay. Monks has to walk over this.
Okay. දැන් ඔය මේ ජුවලරි තියෙන්නේ ජුවලරි විකුණන්නේ මේ වැල්වට රෙද්දක තියලා ජුවලරි මේ රත්තරන් මේ රත්තරන් ඒ දේවල් තියන්නේ මාල රාම විකුණන්නේ රත්තරන් මේ වගේ පාට එක වෙල්වට් එක තියෙනනේ ඒ වගේ වැල්වට් රෙද්දක් ඇද්දා රුවන්වැලිසෑය වටේටම ඇදලා රත්තරන් චේන් එකක් දැම්මා අඩි 3න් උඩට රත්තරන් රෝස මල් හයි කරලා. So one time what he did was in Sri Lanka sometimes people ඒ කියන්නේ චෛත්‍ය රෙදි කියලා යවුද? රෙදි ගහලා රත්තරන් වල ඔක So that තියන්න was නිකන් like golden චෛත්‍ය thread strip of cloth that was bound around the biggest, like the famous stupa, not biggest one, the most famous stupa. And also for that occasion, he had prepared a golden chain that was there like as a protection thing. And every few feet, part of this like chain kind of thing was a golden lotus flower. ලොකු චේන් එක පොඩි චේන් නෙමෙයි So it was not like when we say chain, it's not like the chain you wear around your neck. It was like proper chain that you used to bind animals or like yeah, I don't know what's the good English word. Like when you have these famous occasions where they have this chain to go, like separate out the people. So that kind of chain was used. They put it around the big stupa, and it was fully golden chain, and every few feet they had this golden lotus flower. ඉතින් දැන් ඒ වගේ මිනිස්සු දැන් ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ ධනය තිබුණාට ඒ ධනයෙන් හරියම වැඩක් ගන්න ඒ වගේ ලොකු So if these extremely rich people use their wealth for things like that, that is a good way, really good way how to spend the wealth. ඔය මහා කැලෑවල ඔය ආරණ්‍යවල ආරණ්‍ය කියලා හදලා දෙනවා ආරණ්‍ය ඒ කුටියෙම හදලා දෙනවා මහා කැලෑවල ගිහිල්ලා හදලා දෙනවා ඔක්කොම මිනිස්සු එක්කගෙන ගිහිල්ලා. So if I understood correctly, there were these like very remote jungle or forest hermitages, and we used to find those places, go there, learn what was needed, and like fix those places so that nothing was missing. මම ඉතින් දෙන්න එක ඒ මහත්තයලා දෙන්න එක ගිහිල්ලා තමයි ඔය කැලෑ ආරණ්‍ය එහෙම උගාක් දැනගත්තේ. ඔය හදලා දුන්න චෛත්‍ය වල්ලරමවා. ඉතින් මාත් දැනගත්තේ දෙන්නගේ උගක් ඒවා. If I understood correctly, Rocco Hamdro also learned quite a lot about these places from this gentleman. Because he used to go to these different like remote forest hermitages, and if I understood correctly, in some of them there were like ruins and like old stupas and things like that. And when he repaired those places, then he went to Lokohamudo, so then he got to know about some remote like old hermitages and so on. එතකොට දැන් බලන්න ඒගොල්ලෝ මේ ජීවිතේත් පිනක් ඇතුව ඉපදුනා ඒ කුස ඒ ධනය තිබුණා ඒ ධනයෙන් වැඩගත්තා ඒ ධනයෙන් සාසනයට වැඩක් කළා ඉතින් ඒගොල්ලෝ එහෙම ගියා ඉතින් මේ විදිහට නිදහස් වෙලා මොන භාවනා කළා. You see how they, thanks to like a lot of merit, they became human with this amazing big wealth. And they use that wealth to do something really beneficial and spending it on the sasana, on the dispensation, and also they did their own practice, and then they have got. ප්‍රසිද්ධියකට නෙවෙයි මාන්නයකට නෙවෙයි. They had not done those things to get famous or out of conceit. නමක් ලිය ගන්නත් නෙවෙයි නමක් They did not do it so that they could like put the like plagues with their names showing that they had done those things. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු පින්කම් So they have engaged in this
like undertakings of unbelievably like expensive like meritorious endeavors. දෙම එක්කගෙන යන මිනිස්සුන්ටත් තමුන්ගේ ධනය කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන්නෙත් නිදාගණ්ඩ අදා දෙන්නෙත් මහත්තය ඉන්න විදියටම තමයි අහේ කබල් විදියට නිදාගණ්ඩ එහෙම නෑ ඔක්කොටම එක විදිය සැප පහසුකම් ඇතුව තමයි සකස් කරලා දෙන්නේ කොහේ හරි ගියාම කියන්නේ දැන් අපි යනවනේ කොහේ හරි ඒ තැන්වල එහෙම තමයි So if I understood other things, so he used to go with this group of people that were like helping those places. So if I understood correctly, was the group was using the same thing as him. So like it was not that he was the boss living in a luxury and they were sleeping on the ground. No, everybody was treated the same way as the boss. ඉතින් දැන් අපි නිකමට හිතාගන්න ඒක කොල්ලෝ නෑ මේ කාලේ මැරිලා ඉතින් අපිට හිතන්න පුළුවන් ටිකක් හිතන්න පුළුවන් ඒ කාලේ ඔය අනාථ පින්ඩිකලා ඉන්න කාලේ මෙහෙම වෙන්න ඇති ජෝතිය මෙන්ද කරන්නේ no longer alive, but knowing these people we can a little bit kind of understand about the nature of the people that were similar people that were there in the Buddha's time, like Anatha Pindika or Visakha, Bandula Mallika, and others. ඒ වගේ අය හිටියා ජෝතිය ඉතින් ඒගොල්ලන්ට රත්තරන් වියදම් කරනවා කියන එකත් සාමාන්‍ය දෙයක් මේ කාලේ හැටියට මේ කාලේ හැටනේ ඒ කාලේ හැටියට රත්තරන් වලින් මොනවා හරි කරනවා කියන්නේ සුළු දෙයක් ඉතින් එහෙම ඉතින් ඒ ධනෙ විශාල ප්‍රයෝජනයක් ලැබුවා නිදි නම් පොඩි ඉතින් හොඳට things out of gold is just normal. ඔක්කොම ධනෙ ගෙනිච්චා And basically they have used up as much of the wealth as possible for the good work. දැන් මේ අපේ ශරීර වලින් එකක් ගෙනියන්නේ රෝම කූපයක් මැරෙනකොට So now if we consider our own body, we don't take even one hair or even one cell, we don't take for ඉතින් බණ කියන්න බයයි ඉතින් මේ බයෙන් කියන බණ මේවා මේක ලබා ගන්න කියන එකක් කියලා හිතනවානේ So of course this talk is potentially dangerous kind of because now people might think this cunning monk is saying this because he wants to get us to give him things. ඉතින් ලබා ඒක ඉතින් මේ අපි තියෙන්නේ පොත්වල තියෙන දේ කියන්නේ මේක එකක් ගෙනියන්න බෑ I'm just actually referring you to things that are there already in the books. ඔක්කොම ගෙනියන්න පුළුවන් කිව්වා ඉතින් ඔක්කොම අරන් ගිහින් ආයේ භුක්ති විඳිනවා ඒ විදිහටම ඒ ඔක්කොම කියන පුණ්‍යද ඔව් ඔක්කොම ගෙනියනවා So Lokam said it's something like that somewhere it said all of that you can take along with you, all of that meaning the merits. So the merits you take all of that into the next life, let's say, and you get to experience whatever you brought with you. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව මහත්තයා භගවත් කාර්යකත් වෙන මහත්තයාට හොඳ ඉහළම එකක් ඒ කාලේ ලොකුම කාර් එකක් මහත්තයා දැන් තියෙන මෑනියු දැන් ඔය ලොකු කාර් තියෙන්නේ ඊටත් වැඩි උසස් කාර් එකක් ඒක මහත්තයාගේ account-ට නිකන් දුන්නා So this one of these gentlemen that Lokam was talking about, he had a very luxurious car, like cars. So it's like luxury car එකක් කියන්නේ maybe like Mercedes Benz has these different varieties. So the most expensive one, which like not the normal one, the most expensive ones we had. And one day he just decided and gave it away to his own driver or somebody else in the office. එතකොට අනිත් කාර් එක මහත්තයා ඒ ජාතිම කාර් එකක් තිබුණා. ඒ කාලේ කාර් අඩුයි. ඒක දුන්නා මේ බණ කියන හාමුදුරන්ට. So those days cars were quite rare actually. So
it had like different even meanings, so they were probably much more expensive. And he had another car like that, and that one he gave to one monk that was good at giving Dhammatalks. ඉතින් දැන් ඒ වගේ මිනිස්සු Famous for giving them. ඉතින් දැන් ඒ කාර්යයෙන් තමයි ආමුර බණට යන්නේ. බණට යනකොට ආමුරන්ට පහසෙන් යන්න කියලා ඔය මටත් එකක් දීලා තියෙනවා. So it's like one Jayasekara Mahathir or other people here, they දැන් දීලා තියෙන්නේ අපි. they like lent Lokohamudru this Chrysler car and pay for petrol. I don't know if it uses petrol, and pay money to for the driver to get Lokohamudru to Dhammatalks and hospital and things. So like that gentleman organized this car, this driver and everything for that monk, so that monk has no difficulty and can reach the place where he gives the Dhammatalks in comfort. මට සත්‍යයක් අත්වේ දැන් වෙන්නේ. මට සත්‍යයක් අත්වේ දැන් වෙන්නේ. So comes this people that organize the car for him, they like look after everything, so Lokam does not have to spend even 1 cent. ඔන්න ඔය තෙඩ් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහින් තෙල් ගහගෙන එන්න කියන. තෙඩ් එකක් තෙල් ගහන ඒකක් තියෙනවා. ඔන්න ඒකට අයිසිකට කියලා තියෙනවා. තෙල් ගහගෙන එනවා. දැන් බලන්නකෝ. ඒක තියෙන මේ බණ අහන්නේ මට ඇත්ති එකක් නැහැ. මම ඉතින් හොඳ බණ කියන්නේ නැහැනේ. විනීතයි ධම්මරක්කිතයිනේ. හොඳ ගුඩ්ම බණ ටික කියන්නේ. And then even though that Lokam does not give very good Dhammatalks, is whenever Dhammarakita and Vinita that gives the good Dhammatalks. දැන් හොඳ බණක් කිව්වේ. හොඳ බණක් කිව්වේ ඕගොල්ලෝ ඒක තේරුම් අරන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා. ඉතින් හොඳයි ඉතින් මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ. Anyway, whether the Dhammatalks it might be good or what not, but it's really up to the person that is listening to the Dhammatalk if he or she can use whatever goodness it's there in the Dhammatalk. ඉතින් ඒක තමයි මේ බණ ඔයා කිව්වහම හිතන්නේම දැන් නිදි කණ්ඩ සූත්‍රය මේ කණ්ඩ මහදාගත්ත සූත්‍රය තමයි කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ This is once again these days it's kind of ලබා ගන්න sad situation, because if we on our own start, or even not on our own start talking or giving the sutta, people immediately start thinking, oh, this is the cunningness that is trying to get the goodies. දැන් අපි තරුණ කාලේ බණ කියන්න බෑ. ඒ කට්ටිය වැඩිනේ පැත්තට වගේ කතා කියන. දැන් ටිකක් අඩුයි රටේ අය. දැන් ඉතින් ඇත්තට මේ ඔය බණ කියන්න පුළුවන්. පවුණු කාලෙක නම් කියන්න බෑ. කණ්ඩ සූත්‍රයක් හදාගන්නම කියන්න. දැන් කියන්න පුළුවන් ටිකක්. So those days it was actually more dangerous, because those days it was more Dhammatalks along these lines. So comes is actually these days it's not so dangerous, so we can talk a little bit about that. ඒ කාලේ කියන්නම නැහැ. So those days nobody said this at all, because then they would be immediately blamed or accused of being like opportunists. I don't know if it's a good word. දැන් ඉතින් කුසල් කරන්න කියලා මම කියන එච්චර. Anyway, so I'm telling you one thing, and at least do wholesome. මෙරක් කරන්න හිතන්න පුළුවන් තියෙන නිසා තමයි මිනිස්සු කරන්න දෙයක් නැති යන්න කියලා. ඒක වැරදි අදහසක්. දමරක් හිතන්නේ කියලා දෙන්න. තියෙන නිසා ධනය තියෙන නිසා මිනිස්සු කරන්නේ ඒ මිනිසුන්ට කරන්න දෙයක් නැතුව කියලා කියනවා. ඒක වැරදි අදහසක්. So yes, so if I'm correctly, it was some people actually they are really making excuses. These people say, oh, these guys they could do these things because they have this work. No? And Lokam says this is completely wrong way of thinking about that.
ඒ කරන්න දෙයක් නැතුව නෙමෙයිනේ ඒගොල්ලෝ කුසලයේ අඳුරන නිසා. It's not like that. It is because those people understood about what is wholesome. They really understood about wholesomeness. That's why they were doing all this. ඕගොල්ලන්ට කරන්න බැරි වුණත් කමන්නේ කුසල් අඳුන ගන්නයි කියන එක කියන්න පුළුවන්. So කුසල් කරන්ද So if you don't manage to do wholesomeness, at least you should understand also. ඔව්. එහෙම ඉගෙන ගත්තොත් හොඳයි. So or try to learn about what the wholesomeness is. තෙරුවන් දන්න And වේද. then may you be protected by the tree. බලන්න කොච්චර මේ වටිනා බණ ඈ මේක වහන්නේ කොහමද? අරක වැහුණා හැබැයිද? නෑ ඔතන ඔබන් එකක් තියෙනවා Bridge.